Aos 58 anos, Conceição havia dos proprios filhos que ela já era velha demais para recamacar. Mas eles não imaginavam que, naquele momento, ela descobriria segredo capaz de mudar tudo. E, dessa vez, ela não iria mais obedecer. Durante anos, Conceição colocou a família acima de seus próprios desejos. Depois da morte do marido, continua vivendo como sua missão já esta vez cumprida. Eight que seu filho Lucas colocou diante dela procuração que poderia dar a ele o controle sobre decisões importantes de sua vida. Ao mesmo tempo, encontro inesperado com Enrique desperta nela pergunta que há muito tempo havia esquecido. E se ainda faz possível começar de novo? Irene Cavalcante completou 58 anos Marco, e nenhum dos presentes que recebeu naquele dia veio acompanhado de carta escrita à mão. Enrique havia encomendado flores, como sempre, e o cartão dizia apenas, com carinho, numa caligrafia que ela reconheceu como sendo de secretária dele. Ela guardou o cartão na gaveta de cozinha, entre taleo de cheques antigo e bilhete de metro que ela não sabia, por que ainda conservava, e foi preparar o café de manhã. Era uma manhã de quinta-feira quando ele colocou o envelope sobre a mesa. Não era envelope qualquer. Era envelope de papel cream, como timbre do escritório Meneses e Associados impresso no canto superior esquerdo. E Irene reconheceu antes mesmo de Enrique abrir a boca, porque ela conhecia aquele escritório melhor do que ele jamais soube. Havia sido ela quem escolhera o Dr. Meneses, 22 anos atrás, quando a Cavalcante participacos precisava de uma reorganização societária urgente e Enrique estava maleo numa feira textil sem entender exatamente por que aquela feira importava. Ela entendia. Sempre havia entendido. Irene, disse Enrique, e havia algo diferente no tom dele. Não era o tom das brigas antigas, nem o tom das conversas de domingo. Era tom que ela nunca havia ouvido 35 anos de casamento, tom que sova ensaiado, como esse vez praticado na frente do espelho do banheiro naquela manhã, enquanto ela preparava os ovos. Preciso que você assine alguns documentos. Ela colocou a xícara sobre o pires com cuidado. A porcelana era alma, presente de casamento que havia sobrevivido a 3 mudanças e a 2 reformas de cozinha. Ela olhou para o envelope sem tocá-lo. Que documentos, Enrique? E ele esse santo. Isso era incomum. Enrique Cavalcante raramente se sentava para conversas difíceis. Ele preferia ficar de pé, perto de saída, como esse a proximidade como porta faz uma forma de manter o controle da situação. O feito de ele ter passado a cadeira e esse senado diante dela, naquela manhã de quinta-feira, disse Irene, mais do que qualquer palavra que viesse a seguir. São documentos de partilha, disse ele. Consulte o Meneses. É melhor fazer isso de forma amigável. Ela não disse nada por longo momento. Pela janela de cozinha, São Paulo já havia acordado. O barulho dos ônibus na avenida. Uma britadeira 2 quarteiros abaixo. O cairo de café que subia do apartamento de baixo. Ela conhecia todos esses sons. Havia acordado com eles por 16 anos naquele apartamento. Partilha, repetiu ela, como esse estivesse testando o peso de palavra na boca. Irene, e ele respira fundo. Conheco alguém. Há algum tempo. E não queria que você soubesse dessa forma. Mas o Meneses diz que quanto antes resolvermos a parte legal, menos complicado fica para todo mundo. Irene olhou para o marido. Para os 61 anos dele. A calvície que havia comunicado discretamente nos 40 e agora cobria quase toda a parte superior de cabeça, para as marcas do rosto que ainda eram, as de quando ela o conheceu numa recepção na faz, há 37 anos. E ele havia sido bonito, então, ainda era apresentável,
De forma como homens de certa posição conseguem ser apresentaveis mesmo quando o tempo passa. Ela havia passado 35 anos construindo a posição que tornava aquela apresentabilidade possível. Como ela? Perguntou Irene. Isso não importa agora. Importa para mim. Enrique fez gesto vago como mal. Gesto que ela conhecia bem. O gesto que significava que ele considerava o assunto encerrado antes mesmo de ele ter comunicado de verdade. Natalia, você não a conhece. Ela trabalha no setor de relações institucionais de uma empresa parceira. Irene fica muito quieta. Não foi o nome. Não foi a idade. Que ela ainda não sabia, mas conseguia calcular a partir do tom com que ele pronunciou o nome. Aquela leveza forcada de quem fala o nome de alguém muito mais jovem. Foi a expresso empresa parceira, que fez alguma coisa se mover dentro dela, alguma coisa fria e muito precisa, como uma peca de relojoria que havesse finalmente encaixado no lugar certo depois de muito tempo. Ela puxou o envelope para si. Abriu com calma. A faca de pau estava ao alcance, mas ela usou os dedos, deslizando o indicador pelo vinco, do papel como havia feito com centenas de contratos ao longo de décadas. Tirou as folhas. Eram 6 páginas, formatadas em colunas duplas, como o logotipo de covel conta participacos no cabacalho, e Irene comico a ler de primeira linha. Enrique se mexa na cadeira. Irene, o meneses explica tudo. Documento padrão de separação consensual, aquesto dos bens simples porque a empresa e minha e o apartamento fica para você. Mas uma pensão mensal que o meneses considera justa dado o tempo de casamento. Você temo habito de neo ler o que assina. Diz Irene, sem levantar os olhos das páginas. Ele peru. Sempre tive, continua ela, virando a segunda página. Você assinou a reestruturação de 2003 similar. Assinou o acordo de confidencialidade com os Fonseca em 2011 similar. Assinou a procuração estratégica em 2003. Ela fez uma pausa brevíssima. Também similar. Enrique franziu o senho. O que procuração estratégica tem a ver com isso agora? Irene chegou a página 5. Luo parágrafo de cessao de direitos. Luo parágrafo de renuncia a qualquer participação societária futura. Lua cláusula que transferia para Enrique Cavalcanti, carácter irrevogável, a totalidade das cotas de holding familiar, como assinatura de Irene Mendonça Cavalcante como concordante e cedente. Ela colocou as páginas sobre a mesa, alejando as bordas com cuidado. Não vou assinar isso, disse ela. Irene, o meneses garante que é padrão. O meneses trabalha para você, Enrique. E ele vai garantir o que for convenient para você. Ela se levantou, pegou sua xícara e foi a pia. Joga fora o café que havia esfriado. Se você quiser o divórcio, pode ter. Mas não vou assinar nada hoje. E não vou assinar isso. Por que não? A voz dele tinha uma borda agora. Aquela borda que aparecia quando ele não conseguia entender por que. As coisas não estavam seguindo o roteiro que ele havia imaginado. Você não tem participação na empresa. Nunca teve. Os bens são registrados em meu nome. Você sabe disso. Irene lavou a xícara. Enxugou como pano de prato que estava dobrado na alca do forno. Girou para encará-lo. Quanto você pagou ao brandeo para renovar o contrato com os fornecedores do Sul em 2007? Pergunta ela. E ele piscou. Ok. Quanto você pagou? Ao brandeo. 2007. Renovação dos fornecedores textis do Rio Grande do Sul. Enrique abriu a boca e fechou. Eu não lembro exatamente dos números de cabeça. Eu lembro, disse Irene. E o brandeo também lembra. Porque foi comigo que ele negociou. Você estava gramado naquele fim de semana. Ela colocou a xícara no armário. Ligou para o diário. Ferreira ainda hoje.
Meu advogado, neo oscu. Ela saiu de cozinha antes que ele respondesse. No corredor, encosto se por segundo contra a parede fria, como os olhos fechados. 35 anos. Uma filha e filho. Três crises quais fatais para a empresa que ela havia resolvido silencio, com telefonemas feitos noite quando Enrique dormia, com reuniões marcadas seu próprio nome que ele nunca soube que aconteceram. Ela havia construído a estrutura. E ele havia habitado a estrutura. E agora ele queria que ela assinasse papel dizendo que a estrutura sempre havia sido dele. Ela abriu os olhos. Foi do quarto. Abriu o guarda-roupa do lado direito. O dela, empurra as roupas para a esquerda e alcançou a caixa de sapatos no fundo da prateleira mais alta. Dentro da caixa não havia sapatos. Havia cartão de visitas com seu nome, Irene Mendonça Cavalcante, e endereço na rua Funchal que não era o endereço de nenhuma loja de nenhum consultório médico. Era o endereço da escritório. O escritório dela. Ela havia alugado aquele espaço 16 anos atrás. 2 meses depois de a empresa constituído a falência pela segunda vez e Enrique ter passeado pelo apartamento aquela noite como esse, havesse acabado de vencer uma batalha que ele e próprio havia lutado. Naquela noite, deitada ao lado dele no escuro, ela havia tomado uma decisão silenciosa. Nunca mais deixaria o futuro inteiro nas mãos de alguém que não lia o que assinava. Ela guardou o cartão na bolsa, pegou o celular e digitou uma mensagem para a diária. Lucia Ferreira, Astras preciso de uma reunião ainda hoje. É urgente. Pode ser às 14 horas, star. A resposta chegou 3 minutos. Pode ser às 3. Irene fechou a bolsa, verificou que tinha as chaves, e voltou à cozinha para dizer a Enrique que sairia mais cedo. E ele ainda estava à mesa, com as 6 páginas a sua frente, olhando para elas como expresso de quem não conseguia entender por que o mundo havia decidido complicar plano que parecia tão simples. Você, disse ela. Irene, precisamos conversar sobre isso. Depois disse ela. Hoje não. E saiu. Na rua, o sol de setembro baixa no asfalto de Alameda Santos com aquela intensidade específica do início de primavera em São Paulo, quando o calor ainda não é sufocante mas já é suficiente para lembrar ao corpo que o inverno acabou. Irene ainda 2 quartos antes de parar numa banca de jornal e comprar uma garrafa de água. Bebeu de pé, na calçada, olhando o trânsito. Havia uma coisa que Enrique não sabia sobre Natalia Fonseca. Havia uma coisa que Natalia Fonseca provavelmente não sabia sobre essa mesma. E havia uma coisa que Irene havia guardado por 2 anos numa pasta, suspensa no arquivo do escritório de Rua Funchal, esperando pelo dia que precisasse dela. Esse dia havia chegado numa quinta-feira de setembro, com ovos mexidos esfriando numa frigideira e envelope de papel cream sobre a mesa de cozinha. Ela jogou fora o restante da água, endireita os ombros, e foi chamar táxi. O escritório de diária. Lucia Ferreira ficava no 12º andar do edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e da janela do lado direito era possível ver trecho do Rio Pinheiros, cinza e imóvel sob o sol de setembro, como uma cicatriz no meio da cidade. Irene havia sentado naquela mesma poltrona de couro bege 6 anos antes, quando a filha mais nova, Camila, havia passado por processo de inventário complicado por parte da família do ex-marido. Naquela época, ela havia sentado do outro lado da mesa, como apoio. Agora ela sentava como cliente. E ele apresenta os documentos hoje de manhã, disse Irene, depois de explicar o essencial. Cesseo irrevogável de todas as coisas. Estava esperando minha assinatura junto com o café. A diária. Lucia, 53 anos,
Cabello curto e grisalho que ela nunca havia tenido desfarcar. Abriu uma pasta impressa. Você true os documentos. Irene colocou as seis páginas sobre a mesa. Lucia lu silencio. Eram 6 minutos de silencio absoluto. Durante os que Irene olhou pela janela e cantou os aranha, says que ela conseguia identificar pelo formato. Exercício que havia aprendido numa das inúmeras vezes que havia esperado salas como aquila, sempre do lado de fora das decisões que diziam respeito à empresa que ela havia ajudado a construir. Isso é extremamente agressivo, diz Lucia, sem levantar os olhos. Eles estavam esperando que você assinasse isso similar. Eu sempre leo. Eu sei que você sempre lo. Mas o meneses não sabe isso. Lucia colocou as páginas de lado. Me conta sobre a procuração de 2003. Irene contou. Levo 14 minutos, porque havia muita coisa antes de 2003 que precisava ser contada para que 2003 fizesse sentido. A crise de 98. Quando a empresa havia perdido 2 contratos grandes no mesmo mês e Enrique havia entrado colapso nervoso, e ela havia passado 3 semanas negociando com credores por telefone enquanto dizia as crianças que o pai estava com gripe. A reestruturação de 2001, quando ela havia contratado consultor financeiro as suas próprias expensas, usando dinheiro de uma conta que Enrique não sabia que existia, e o consultor havia salvado empresa de uma decisão que custaria tudo. E em 2003, quando ficou claro que a estrutura societária de coval conta participados tinha uma vulnerabilidade fatal, e ela havia passado 4 meses trabalhando com o meneses do início, antes de o meneses tornar-se o advogado do Enrique, para construir documento que protegesse a empresa de decisões impulsivas tomadas por uma única pessoa. Procuração estratégica de representação societária, diz Lucia, fazendo annotações. Enrique assinou. Enrique assinou similar, como assina tudo. Irene cruzou as mãos no colo. Ela nunca foi revogada. Onde está o documento original? No cartório do tatuape. Registrado. E tenho uma cópia no meu escritório. Lucia perudo escrever e ergueu os olhos pela primeira vez desde que Irene havia comunicado a falar. Era uma expressão que Irene reconheceu, não de surpresa exatamente, mas de recalibração, como quando alguém está montando quebra-cabeça e percebe que a peça que parecia insignificante é, na verdade, a peça central. Irene, diz Lucia com cuidado. Você tem ideia do que essa procuração representa em termos de posição legal? Tenho uma ideia razoável, diz Irene. Ela foi ao escritório de rua funchal naquela tarde. Era uma sala e meia number conjunto comercial descrito, sem placa na porta, com uma escrivaninha, 2 arquivos de metal, uma cadeira para visitas e uma pequena máquina de café que ela havia comprado há tantos anos que não se lembrava mais do preço. As paredes eram brancas. Havia uma planta do interior no canto, uma espécie de zemi oculta que ela regava toda segunda-feira, e que havia sobrevivido a todos os invernos sem luz solar derrida sem nunca pedir nada além de água. Ela sempre havia admirado essa característica nas plantas. Abriu o arquivo central, pasta suspensa cor de cinza, etiqueta manuscrita, Fonseca/2011-2014, tirou a pasta, colocou sobre a escrivaninha, abriu. 2 anos atrás, Roberto Fonseca havia se aproximado de coval conta participados com uma proposta de parceria em distribuição logística. Enrique havia ficado entusiasmado, de forma como ficava entusiasmado com coisas que não compreendia totalmente, mas que pareciam grandes e lucrativas. Havia sido Irene quem havia conduzido as negociações raiz, nas reuniões que aconteciam quando Enrique estava em compromissos que ela nunca perguntava quais eram.
Havia sido eloquim havia percebido, na quarta reunio, que Fonseca neo estava realmente interessado, em logística. Ele estava interessado na estrutura acionária de Cavalcanti, nos contratos de longo prazo que ela protegia, no acesso a fornecedores exclusivos que a empresa havia levado 20 anos para construir. Ela havia conduzido as negociações et ponto específico, obtido as informações que precisava sobre a estrutura real dos negocios de Fonseca, e enteo encerrado a parceria de uma forma que parecia natural, sem deixar Fonseca com qualquer argumento jurídico para contestar. Enrique havia dito, naquela época, que a parceria com Fonseca neo havia dado certo, e seguido em frente. Fonseca neo havia seguido em frente. Irene fechou a pasta e ficou olhando para o nome na etiqueta por longo momento. Natalia Fonseca. A mulher pela qual Enrique havia decidido destruir 35 anos de casamento trabalhava em relações institucionais de uma empresa parceira. Ela poderia ser coincidência. O mundo dos negocios em São Paulo era menor do que parecia. Mas Irene havia passado décadas aprendendo a distinguir coincidências de estratégias, e o peso desta pasta em suas mãos naquele momento neo parecia coincidência alguma. Ela pegou o celular e ligou para número que neo estava na agenda com o nome verdadeiro. Atenda na terceira chamada. Irene. A voz de Augusto Drummond ainda tinha o sotaque mineiro que nenhuma quantidade de anos em São Paulo havia conseguido apagar. Quanto tempo? Tempo de mês, diz ela. Preciso de você, Augusto. Uma pausa. Que tipo de precisar? Informaqueo. Roberto Fonseca. Quero saber com quem ele está conversando nos últimos 6 meses. Empresas, nomes, movimentos. O tipo de coisa que neo aparece no Google. Outro silencio, mais longo. Augusto Drummond havia sido o diretor financeiro de Cavalcanti por 8 anos, antes de ser paramount a própria consultoria. Era a única pessoa, além de DRA. Lucia, que sabia a extenso real do papel de Irene na empresa. Neo porque ela havia contado. Mas porque Augusto era do tipo de profissional que presta atenção em quem realmente sabe. As respostas numa reunião, independentemente de quem esteja, sentado na cabeceira da mesa. Vou precisar de 48 horas, disse ele. Tem 36. E ele riu. Uma risada curta e seca. Sempre foi assim com você. Sempre. As 48 horas que ela havia dado 36 viraram 52, porque nesse intervalo aconteceu algo que ela não havia antecipado. A irmã de Enrique ligou. Claudia Cavalcanti tinha 56 anos. Era 2 anos mais nova que o irmão. E havia passado a vida inteira dividida entre a admiração por ele e o ressentimento de ter nascido mulher numa família, em que ser mulher significava ser preparada para casar bem, não para herdar. Ela havia casado bem, como Doutor Renato Pixoto, cirurgião ortopédico que era agradável em jantares mas não muito mais que isso. E havia passado 3 décadas olhando para o irmão com uma mistura de orgulho e inveja que nunca havia conseguido resolver dentro de si mesma. Irene atendia Claudia como sempre havia atendido, com paciência, sem calor excessivo. E o sub do Enrique, diz Claudia, sem preâmbulo. Irene, eu preciso que você entenda que o que ele faz de vida pessoal dele é problema dele. Mas a empresa é de família. Sempre foi de família. A empresa, diz Irene com cuidado, tem uma estrutura societária muito bem definida. Uma estrutura que precisa ser protegida, diz Claudia, e havia contorno novo na voz dela, contorno que sova menos como preocupação familiar e mais como algo ensaiado. Da mesma forma que a voz de Enrique havia sido ensaiada na cozinha naquela manhã de quinta-feira. O Rodrigo está muito preocupado. Ele acha que, dado o momento delicado, seria razoável que as cotas fossem consolidadas numa holding mais limpa, com uma gestão mais
Professional. Rodrigo tem vini nove anos e nunca conduzia uma negociação sozinho, disse Irene. Irene. Claudia, eu desligar agora porque tenho uma reunião. Mas quero que você entenda uma coisa. Ela fez uma pausa, não para pensar no que diria, mas para garantir que Claudia estaria realmente ouvindo quando ela dissesse. Eu conheço a estrutura dessa impressão melhor do que qualquer pessoa viva. E não vou assinar nada que não tenha sido revisado pelo meu advogado. Boa tarde. Ela desligou antes de Claudia responder. Fica parada por momento com o telefone na mão. Rodrigo. Esse o filho mais velho, que havia crescido alhando para o pai como esse o pai fosse o centro de gravidade de tudo, que havia entrado na empresa aos 24 anos por insistência de Enrique, que havia aprendido a fazer negócios observando o pai em reuniões onde quem realmente conduzia, na maior parte das vezes, era a mais sentada dois lugares à esquerda. Tomando notas que ninguém havia pedido mas que sempre acabavam sendo as notas que importavam. Rodrigo não sabia disso. Ela nunca havia dixado que ele soubesse. Esse havia sido o erro. Ela abriu o computador e começou a preparar o arquivo que apresentaria a diária. Lucia na semana seguinte. Eram 47 documentos, organizados em ordem cronológica, com uma folha de rosto explicando o papel de cada na história de Cavalcante participacos desde 1998. Augusto manda mensagem às 21 horas. Asterisk Fonseca esteve em reunião com o Conselho de Cavalcante 3 vezes nos últimos 4 meses. Entrou pela porta dos fundos. Convite de Rodrigo, star. Irene lua mensagem 2 vezes. Depois fechou o computador, apagou a luz do escritório e foi para casa. No elevador, com o reflexo dela no espelho metálico da porta, ela percebeu que não havia corrado nenhuma vez desde quinta-feira de manhã. Não porque não houvesse dor. Havia 35 anos não se desfaziam sem dor. Mesmo quando você havia passado uma quantidade considerável desses anos percebendo, gradualmente, que o que havia se construído entre dois corpos jovens numa recepção de faz havia se transformado em algo que tinha a forma do amor mas não o peso. Mas havia uma diferença entre dor e paralisia. E Irene Mendonça Cavalcante havia aprendido, faz muito tempo, a sentir uma coisa sem dizer que ela se tornasse outra. A sala de mídia que o do escritório Meneses e Associados tinha paredes soar de areia e uma mesa oval de madeira clara que tentava comunicar neutralidade, mas conseguia apenas comunicar custo. Irene chega 10 minutos antes do horário marcado e fica de pé junto à janela, observando a Avenida Paulista lá em Bexo, enquanto o assistente do Dr. Meneses lhe oferecia água com gás ou sem café ou chá. Com uma solicitude que ela reconheceu como a solicitude de quem havia sido instruído a tratar a outra parte com cuidado para não complicar o andamento do processo. Enrique chegou com o Meneses e com homem mais jovem que ela não conhecia, provavelmente socio-associado. Rodrigo não esteve presente. Ela havia notado isso e havia decidido não fazer nada com essa informação ainda. Enrique a cumprimenta com sino de cabeça que continha, comprimidos juntos, o resquicio de 35 anos de habito conjugal e o desconforto de alguém que preferiria que essa conversa estivesse acontecendo através de intermediários. A diária. Lucia chegou 30 segundos depois de Enrique, com uma pasta bege sob o braço e a expresso de quem havia dormido bem e tomado café com calma. O que Irene sabia ser uma performance calculada porque Lucia havia mandado mensagem às 6:40 da manhã com uma última pergunta sobre o documento de 2003. Senarão se o Meneses abriu a sessão com a linguagem padrão dos mediacos, os objetivos, os princípios, a boa fé que todos esperavam de todos.
Irene Uviu com atencio ineo dis nada durante os primeros 2 minutos. Enteo o meneses coloco sobre a mesa organograma societario de conta participacos. A estrutura atual, DCLE, é relativamente simples. A holding principal tem, as codas registradas integralmente em nome do Sr. Enrique Cavalcanti. Os bens movies do casal esteo conta conjunta, mas a participaco societaria nunca foi compartilhada formalmente. Portanto, em termos de partilha empresarial, o que existe a ser dividido é o apartamento de Alameda Santos, a casa de praia em Marijas, e os investimentos financeiros conjuntos. A DRA. Lucia fez uma anotação. Quero perguntar uma coisa, disse Irene. O meneses ergueu os olhos. Em 2009, disse ela. Quando o Sr. Enrique esteve internado por 42 dias com complicações cardíacas, quem assinou o contrato de renovação com os distribuidores do Nordeste? Silencio. Quem negociou extenso de preço com o Banco Santander quando a linha de crédito venceu em agosto daquele ano? Ela continua, como mesmo tom de quem está fazendo perguntas de rotina. Quem conduziu as tratativas com o Sindicato dos Trabalhadores em outubro, quando havia risco de paralisação? Quem assinou o contrato de emergência com a transportadora de Recife que evitou a ruptura de cadeia de fornecimento naquele trimestre? Enrique Mexu se na cadeira. Irene, você estava me representando. Era uma situação de emergência. E eu estava representando a empresa, disse ela, com calma. Com base que, juridicamente, o socio associado abriu a boca e fechou. O meneses olhou para Enrique com uma expresso que Irene lhe com clareza. Você não me contou isso. A DRA. Lucia colocou sobre a mesa uma cópia do documento de 2003. Procuração Estratégica de Representação Societária Plena, disse Lucia, emparando o documento para o centro de mesa oval. Outorgante, Enrique Cavalcanti. Outorgada, Irene Mendonça Cavalcanti. Poderes incluídos, assinatura de contratos em nome de pessoa jurídica, representação perante instituições financeiras, negociação e celebração de acordos societários, com prazo de vigência indeterminado e sem cláusula de revogação automática. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. O documento está registrado em cartório. Nunca foi revogado. O silencio que se seguiu tinha uma textura diferente do silencio anterior. Era o silencio de quando uma sala inteira precisa recalcular algo. Enrique olhou para o meneses. O meneses olhou para o documento. O socio associado olhou para o parede. Isso não significa que ela tem participado em as codas, disse o meneses, depois do momento. Ele havia recuperado o tom, mas havia perdido alguma coisa na velocidade com que havia falado, e todos na sala notaram isso. Procuração é instrumento de representação, não de propriedade. Correto, disse Lucia. Mas significa que durante 21 anos, decisões que a empresa apresenta como sendo, do Sr. Enrique Cavalcanti Forum, em quantidade significativa, decisões tomadas e assinadas por minha cliente. O que levanta questos muito relevantes sobre a narrativa de que a empresa é exclusivamente obra do Sr. Enrique, narrativa que é a base de toda a posição dele nesta mediação. Obra. Enrique repetiu a palavra com uma borda na voz. Irene, você estava me ajudando. É diferente de construir. Irene olhou para o marido. Para os 61 anos dele. Para a expresso que ela havia visto tantas vezes ao longo de décadas. A expresso de quem genuinamente acredita na verso de história, que meso favores porque nunca preciso questionar esse verso. Em 2007, disse ela, com a voz muito quieta, quando a Cavalcanti perdeu o contrato principal com os Almeida porque você havia prometido prazo que a operação não conseguia cumprir. Você se lembra como esse problema foi resolvido. E ele franziu o senho.
Negociemos uma extenso. Você estava engramado. Com quem? Neo dizer aqui porque neo é relevante para esta conversa. Fui eu quem ligou para o Almeida. Fui eu quem passou 4 horas ao telefone numa sexta-feira à noite redefinindo o cronograma, item por item, porque eu conhecia o cronograma de COR. Porque era eu quem acompanhava os cronogramas. Ela olhou para as mãos dele sobre a mesa, as mãos de homem que havia assinado muitas coisas ao longo da vida. Eu poderia ter deixado aquele contrato ter sido 3.000 de reis perdidos e uma crise síria. Neo dixia. Neo porque era obrigada. Porque a empresa era real para mim de uma forma que você nunca preciso que ela faz. Enrique ficou quieto. Era uma qualidade de silêncio que ela nunca havia ouvido nele antes. Neo era o silêncio do enediado, nemo silêncio do irritado contendo a irritaco. Era o silêncio de alguém que está ouvindo algo que sempre esteve disponível para ser ouvido mas que ele nunca havia parado para escutar. A diare. Lucia do Irene olhar breve, olhar que dizia é suficiente por hoje. Irene entendo. Havia mais. Havia muito mais no arquivo de Rua Funchal. E havia a pasta dos Fonseca. E havia o relatorio de Augusto que chegra naquela manha com 3 páginas de nomes e datas que ela ainda não havia processado completamente. Mas havia princípio que ela havia aprendido anos de negociaco. Nunca apresent tudo de uma vez. Deixa outrapart sentir o peso do que você tem antes de mostrar o que você tem. Proponho uma suspenso de 15 dias, diz Lucia. Para que ambas, as partes possam revisar a documentação apresentada e retornar com propostas mais fundamentadas. Omanesses concordo com uma rapidez que confirmo o que Irene já sabia. Ele precisava de tempo para descobrir o que mais havia naquela caixa de documentos que a esposa do cliente havia guardado por 20 anos. No elevador descendo, Lucia fica de pé ao lado dela sem falar as portas se fecharam. Você poderia ter ido mais fundo hoje, diz Lucia. Poderia? Por que não foi? Irene olhou para o número 2 andares decrescendo no painel. 18º. Porque o Rodrigo está envolvido com Fonseca e eu ainda não sei aonde. Se eu derramo tudo agora, ele fica preso no meio antes de eu ter chance de separar o que ele fez por ingenuidade do que ele fez sabendo o que estava fazendo. Lucia ficou em silêncio por 2 andares. E esse ele sauber. Então ele pega o preço que tiver de pagar, diz Irene. Mas eu preciso ter certeza antes. As portas se abrem notario. O segundo do edifício tinha piso de granito preto e uma recepcionista que falava ao telefone em voz baixa. Irene e Lucia saram juntas para a Calcata. Irene. Lucia peru antes de chamar o motorista. Você sabe que o que você tem é suficiente para uma posição muito forte na partilha. Talvez mais do que forte. Você tem base para argumentar contribuico decisiva para a construção do patrimônio. E eu sei. Então porque tenho a sensação de que partilha não é o que você está realmente construindo aqui. Irene pegou os óculos de sol da bolsa e os colocou. O sol de setembro em São Paulo era inclemente naquele horário, sem piedade. Porque não é, disse ela. 8 mais tarde, Lucia. Ela foi à esquina e ficou esperando o Uber como celular na mão. Tinha uma mensagem de Augusto. Astras Fonseca fez uma proposta de aquisição informal para 2 membros do Conselho de Cavalcanti. A reunião foi na semana passada. Rodrigo estava presente, Ela guardou o celular na bolsa. Uma aquisição informal. Não era ainda uma oferta formal. O que significava que Fonseca estava testando o terreno, verificando se havia resistência suficiente para tornar uma oferta formal arriscada. Uma oferta formal dependia de ter o controle acionário allanjado.
O controlacionario, por sua vez, dependia de que a procuração de 2003 neo existis ou neo tivesse valor. Die o envelope com. Esses páginas numa quinta-feira de setembro. O Uberchego. Ela entrou, duo enderico de rua Funchal, e durante todo o trajeto ficou olhando pela janela para a cidade, que ela conhecia melhor do que a maioria das pessoas que a habitavam, porque havia passado décadas observando a de dentro das conversas que importavam, das reuniões que decidiam coisas, dos documentos que ninguém mais havia lido com atenção suficiente. Fonseca havia cometido o mesmo erro que Enrique. Havia olhado para o não certo na porta e neo havia perguntado como construir a porta. O Conselho Administrativo de Cavalcante participacos essa reunião ordinariamente na última terça-feira de cada mês, numa sala no 18º andar do edifício, sede na Vila Olímpia. Com vista para o cruzamento de Faria Lima com a Elio Pellegrino e uma mesa de reunião que Irene havia escolhido em 2005 porque a interior tinha pés tortos e rangia toda vez que alguém apoiava os cotovelos. Ninguém havia notado que ela havia escolhido a mesa. Ninguém havia perguntado. Naquele mês de outubro, 3 semanas após a mediação suspensa, a reunião ordinária foi convocada com uma pauta extraordinária adicionada de última hora. Análise de proposta de parceria estratégica e possível reorganização societária. Irene subdepada a través de Augusto, neo a través de qualquer comunicação formal de empresa. Ela neo era membro do Conselho. Nunca havia sido. Mas tinha o direito, garantido pelo documento de 2003, de representar os interesses societários de Cavalcante em qualquer fórum onde decisões estruturais fossem tomadas. Era uma cláusula que o advogado que havia redigido o documento há pouco havia chamado de excessivamente ampla, e que ela havia insistido em manter exatamente dessa forma. Ela chegou ao 18º andar às 10h45 minutos, 15 antes do início da reunião. A recepcionista, uma moça nova que ela neo conhecia, olhou para ela como expresso de quem neo reconhece o rosto mas reconhece a postura. Posso ajudar? Sou Irene Cavalcante, disse ela. Esta aqui para a reunião do Conselho. A senhora está na lista de convocados. Neo preciso estar. Ela colocou sobre o balcão uma cópia do documento de 2003, junto com uma carta de diário. Lucia notificando formalmente o exercício do direito de representação. Pode verificar com o departamento jurídico. Vou esperar. Espera 7 minutos. Enteo a porta do corredor se abriu, Rodrigo saiu. Vini novenas. O mesmo por do pai, a mesma forma de andar, mas os olhos de me. E isso havia sempre sido uma coisa curiosa para ela, como essa natureza houvesse decidido ser uma assinatura, visível numa combinação que de outra forma poderia passar despercebida. E ele estava de terno cinza e por isso, por uma fraqueo de segundo eu vi lá, a menino de 8 anos que havia quebrado alguma coisa. Ele neo disse, mas nada imediatamente. Rodrigo. Ela esperou. E ele olhou para a recepcionista, depois para ela, depois para o documento, sobre o balcão. Você neo pode simplesmente entrar aqui. Passo, disse ela, com gentileza. Juridicamente, passo. Mas neo está aqui para discutir com você no corredor. Estou aqui porque há uma proposta de reorganização societária na pauta de hoje que afeta diretamente interesses que eu tenho instrumento legal para proteger. Ela fez uma pausa. Você sabia que Fonseca estava reunido com 2 membros do Conselho antes de hoje. O rosto dele mudou. Neo inteiramente, mas o suficiente. Rodrigo, disse ela, mas baixo. Eu preciso que você me deixe entrar nessa sala. Neo como me. Como a pessoa que construiu a estrutura que você está prestes a ver alguém tentar desmontar. E ele ficou parado por 10 segundos.
Depois viru e foi de volta para a porta sem dizer nada. Mas sem fecha lá ela entendo. Pego os documentos do balcão, agradeço a recepcionista com a assino e segui pelo corredor. Roberto Fonseca tinha 64 anos. Cabelos brancos penteados para trás com preciso. E a elegância de alguém que havia aprendido a usar o aspecto físico como parte do repertório profissional. Estava sentado número 2 lados de mesa oval. Ao lado de dois advogados e de homem que Irene reconheceu como sendo do banco criar, principal de Cavalcanti. Quando ela entra na sala, expresso dele neo mudou imediatamente. Demora 2 segundos para ele identificar quem era. E então mudou. Neo foi uma expresso de surpresa. Foi uma expresso de alguém que havia preparado uma partida de xadrez com muito cuidado e agora descobria que havia uma peca que não sabia que estava no tabuleiro. Enrique estava sentado na cabeceira. Olhou para ela com uma expresso que ela não subclassificar. Alguma coisa entre a irritado e o que ela preferiu não analisar naquele momento. Irene, disse ele, essa reunião não é. E eu sei o que é essa reunião, disse ela, sentando se colocou a pasta sobre a mesa. Olhou para Fonseca. Senhor Fonseca. Nós conhecemos 2000 anos. Numa reunião neste mesmo edifício, quando o senhor apresenta uma proposta de parceria logística que não chegou a se concretizar. O senhor deve se lembrar. Fonseca inclinou a cabeça levemente. Me lembro, senhora Cavalcanti. É uma surpresa agradável vi lá aqui. Tenho certeza de que é, disse ela. O presidente do Conselho, homem de 70 anos chamado Doutor Afranio que havia sido amigo do pai de Enrique e que, na avaliação do Irene, era homem honesto mas cansado demais para ser vigilante, abriu a reunião com a leitura de pata. Proposta de parceria estratégica. A empresa Fonseca Investimentos propunha uma integração que, na prática, resultaria na transferência de controle majoritário de Cavalcanti participações em troca de indicação de capital e acesso a uma rede de distribuição sul-americana. Era uma proposta elegante, bem estruturada. Irene havia lido a verso preliminar que Augusto havia conseguido obter, e reconhecia o trabalho de bom advogado societário. Cada cláusula sobre razoável isoladamente, mas a soma das cláusulas transferia o controle de uma forma que levaria meses para esse tornar visível a quem não estives procurando. Fonseca apresenta os pontos principais como fluência de quem havia praticado. Irene ouviu sem anotar nada, porque não precisava anotar. Havia lido 3 vezes. Quando Fonseca terminou, o Doutor Afranio abriu para perguntas. Irene falou antes de qualquer outra pessoa. Senhor Fonseca, a proposta preve que a decisão de integração seja ratificada por quórum simples do Conselho. Ela colocou as mãos abertas sobre a mesa. O regulamento societário de Cavalcanti Participações, revisado em 2003. Estabelece que qualquer alteração estrutural que afete mais de 40% do capital votante requer ratificação por instrumento específico de representação societária plena. Ela abriu a pasta. Tirou o documento. Colocou sobre a mesa, no centro, onde todos podem ver. Este é esse instrumento. Registrado. Vigente. Neo revogado. O silêncio na sala foi de tipo que ela havia esperado mas que ainda assim tinha peso quando chegou. Fonseca olhou para o documento. Olhou para ela. E por segundo, por apenas segundo, a elegância saiu do rosto dele e ela viu o que havia embaixo. Homem que havia calculado todas as variáveis menos uma. Isso é. Dos advogados de Fonseca pegou o documento e começou a ler. Peru na segunda página. Começou a ler novamente, mas devagar. Isso é, disse Irene, com quietude. A razão pela qual a proposta que o senhor apresenta hoje não pode ser ratificada sem minha assinatura.
Io Señor Neo Tem Minha Assinatura. Enrique Esteva Alhando para ella. Neo com irritaco. Com uma expresso que ela so havia visto nele muito raramente. Uma expresso de alguém que está vendo alguma coisa pela primeira vez que estava diante dele o tempo todo. Irene. A voz dele saia diferente. Sem borda ensaiada. Você sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que algo assim aconteceria, disse ela. Neo sabia a data exata. Porque Neo me disse. Ela olhou para o marido. Para o homem que havia colocado envelope de papel cream sobre a mesa de cozinha numa quinta-feira de setembro e esperado que ela assinasse similar. Porque você nunca perguntou, Enrique? 35 anos. Você nunca me pergunta como as coisas funcionavam. Você sabia que funcionavam. Para você, era suficiente. Rodrigo estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos, olhando para a Faria Lima lá embaixo. Ela não conseguia ver expresso do rosto dele. Fonseca havia se recomposto. Era homem experiente demais para ficar descomposto por mais de minuto. Senhora Cavalcanti, talvez possamos encontrar uma forma de incluí-la nas discussões de uma maneira mais formal. Tenho certeza de que o valor que a senhora representa para esta empresa merece reconhecimento adequado. O senhor está me oferecendo reconhecimento, disse ela, com tom que não era irônico mas que continha toda a história do que aquela palavra havia custado a ela ao longo de décadas. Está sugerindo que podemos trabalhar juntos. Não. Ela fechou a pasta. Não podemos. E vou explicar por quê, Sr. Fonseca, de forma bastante direta. Ela se inclinou levemente para frente. O senhor conhece minha família há 2 anos. O senhor sabia exatamente o que estava fazendo quando sua filha começou relacionamento com meu marido. E o senhor está aqui hoje porque calculo que o divorcio me retiraria do tabuleiro antes que eu pudesse jogar. Ela disse momento de silêncio. O senhor calculou errado. A reunião não se encerra naquele instante. Houve mais 35 minutos de discussão jurídica, de advogados verificando cláusulas, de doutor Afrânio pedindo pareceres por escrito. Mas o resultado estava decidido desde o momento em que ela havia colocado aquele documento no centro da mesa. A proposta de Fonseca foi suspensa por falta de instrumento hábil de ratificação. Fonseca saiu com os advogados sem dizer mais nada a ela, mas na porta ele estivera por segundo, e olhou de uma forma que ela reconheceu. Era a forma como pessoas reconhecem adversário que subestimaram. Não havia admiração nisso, necessariamente. Mas havia reconhecimento. Ela fica sentada enquanto a sala foi se esvaziando. O doutor Afrânio por ao lado dela antes de ser. Irene. Eu não sabia. Sobre o documento. Ele fez uma pausa. Deveria ter sabido. Deveria, disse ela, sem crueldade. Quando a sala ficou quase vazia, Rodrigo se aproximou. Estava de pé ao lado de cadeira dela, com as mãos ainda nos bolsos, e havia no rosto dele uma expresso que ela reconheceu, porque já havia visto no espelho. A expresso de quem está reorganizando uma memória inteira com informação nova. Me disse ele, as reuniões gramado, 2007. Sim, o pai não estava negociando com os Almeida. Não, você estava. Eu estava. E ele ficou quieto por longo momento. Do lado de fora de janela, São Paulo continuava, indiferente, como transito de Faria Lima e os aranhas refletindo o fim de tarde laranja de outubro. Por que você nunca nos contou? A mim e a Camila. Por que você disse sua gente acreditar que? Rodrigo. Ela se levantou. Fica de pé diante do filho, que era mais alto que ela por quase uma cabeça, e que naquele momento parecia, sob a expresso adulta, o menino de 8 anos do corredor. Essa é uma pergunta justa. E merece uma resposta que não cabe neste corredor, neste momento.
Ela coloco a mal brevemente no breco deli. Mas preciso que você me diga uma coisa agora. As reuniões com Fonseca. Os últimos 4 meses. Ele neo desvio o olhar. Ele me aborda dizendo que tinha interesse em fortalecer a empresa. Que tinha capital e rede. Que seria bom para todos. Uma pausa. Eu neo sabia sobre a Natalia me. Juro que neo sabia que ele era o pai dela quando as reuniões concorrem. Ela olhou para os olhos dele por tempo suficiente para avaliar isso. E acredito. Tudo bem, disse ela. Neo e tudo bem, disse Rodrigo, com uma voz que tinha uma textura nova, mas áspera, de quem está digerindo várias coisas ao mesmo tempo. Eu trouxe homem para dentro da empresa. Eu dei a ele acesso ao conselho. Se você neo tivesse aparecido hoje, mas eu apareci. Por que você neo me avisou antes? Porque eu neo tinha certeza sobre você. Disse ela, com honestidade que dou pouco ao dizer e provavelmente dou mais ao ouvir. Agora tenho. Enrique havia saído de sala sem falar com ela. Ela havia notado. Havia notado também que ele saíra com os ombros de uma forma diferente de como havia entrado. Uma diferença sutil que, só é visível para quem conhece a postura de corpo há 35 anos. Rodrigo ficou olhando para ela por momento mais longo do que ela esperava. Fonseca neo vai aceitar isso, disse ele. E ele vai tentar de novo. Eu sei, disse ela. O que você vai fazer? Ela pegou a pasta da mesa, verificou que estava completa, e caminhou direito à porta. Na solera, viro esse para o filho. O que sempre fiz, diz. So que desta vez neo va fazer silêncio. Ela saiu. No corredor, a recepcionista nova estava ao telefone de novo, com a mesma voz baixa de antes. E o elevator estava aberto esperando. Irene entrou, pressionou o terrio, e enquanto as portas se fechavam, ela pensou em Natalia Fonseca, que havia crescido sendo a filha de Roberto Fonseca Sem Saber que seu pai havia tentado destruir uma empresa e havia colocado ela, Natalia, como peca no meio desplano. E pensou que havia uma conversa ainda por acontecer. Uma conversa que não seria sobre guerra nem sobre estratégia, mas sobre o que significa descobrir que as pessoas que deveriam proteger você usarão você como instrumento. Ela sabia alguma coisa sobre isso. Fonseca não foi embora de São Paulo naquela noite. Irene havia calculado isso. Homens como Fonseca não recuavam de uma primeira derrota, especialmente quando a derrota havia sido pública, presenciada por membros de conselho que ele havia passado meses cortejando. O que faziam era regrupar, em privado e com velocidade, e tentar converter a situação antes que ela se tornasse definitiva. Ele ligou às 21h30. Ela atendeu. Senhora Cavalcanti. A voz dele era controlada, mas havia uma pressão por baixo do controle, como vapor tentando encontrar saída. Eco que colocamos como pair do hoje. Seria possível nos encontrarmos amanhã, de forma mais informal. Pode falar por telefone, disse Irene. Uma pausa. Prefiro pessoalmente. Há detalhes que se perdem por telefone. Quais detalhes, Sr. Fonseca? Outro silêncio, mais calculado. Detalhes que dizem respeito a sua família, Sra. Cavalcanti. Ao bem-estar de pessoas que você provavelmente quer ver protegidas. Ela ouviu isso com atenção. Havia uma gramática específica nas ameaças veladas de pessoas experientes. Uma gramática que ela havia aprendido a ler ao longo de anos em salas onde o poder era exercido de maneiras que raramente cabiam no parágrafo de contrato. Ao bem-estar de pessoas que você quer ver protegidas podia significar muitas coisas, e nenhuma das coisas que podia significar era boa. Amanhã às 10, disse ela, no escritório de Rua Funchal. Meu advogado estará presente. Preferiria sem advogados. Eu não prefiro, disse ela. 8 amanhã.
Ela chego ao escritorio de rua Funchal, as novium quarto e fica de pé junto a janela que dava para a rua, observando os carros estacionados e os pedestres que passavam, sem olhar para o prédio. Havia deixado a porta encostada. Havia gravador de voz no celular em modo de espera sobre a escrivaninha. Havia enviado uma mensagem para Augusto na noite anterior com o horário e o endereço. Se não te ligarate. As ons, entramos contato com a Lucia. Lucia chegou às 9h25, com uma pasta e o ar de quem havia dormido razoavelmente bem. O que Irene desta vez sabia ser genuíno porque Lucia havia mandado mensagem às 11 da noite dizendo que havia relido o documento de 2003, mas uma vez e estava confortável. Fonseca chegou às 10h02. Sozinho, o que ela não havia esperado. Os advogados dele ficaram do lado de fora. E ele olhou para o escritório sem desfarcar o feito de que estava avaliando. Para a escrivaninha simples, os arquivos de metal, examinou coloca no canto, a máquina de café antiga. Havia julgamento naquele olhar, ela sabia. O escritório não correspondia à imagem de poder que ela havia projetado no dia anterior, e para uma pessoa como Fonseca, a discrepância seria desorientante. Era uma sala de quem trabalha, não uma sala de quem exhibe. Café. Ofereço ela. Não, obrigado. E ele sentou-se sem ser convidado, na cadeira de visitas, como conforto de alguém que se sente em casa em todos os lugares. Senhora Cavalcanti, seria dirido. Por favor. O que aconteceu ontem foi revis. Mas não é uma derrota. E ele colocou as mãos juntas sobre os joelhos. O instrumento que a senhora apresenta ontem é sólido. Reconheço isso. Mas instrumentos jurídicos são contestáveis. Revisavias. Como os recursos certos e o tempo necessário. Qualquer documento tem vulnerabilidades. Esse não tem, diz Lucia. Fonseca olhou para ela brevemente e voltou a olhar para Irene. O que está propondo é simples. A senhora tem uma posição muito mais forte do que seu marido reconhecia. E eu reconheço isso. Mas a empresa, com os desafios que tem pela frente, precisa de capital que eu tenho disponível. Podemos encontrar arranjo que beneficia todos. Inclusive a senhora, que hoje nunca teve reconhecimento formal pelo que construiu. O senhor está me oferecendo dinheiro para aceder uma aquisição, diz Irene. Estou oferecendo participação justa numa estrutura renovada. Participação em algo que meu nome ainda não está formalmente. Ela inclinou levemente a cabeça. Isso é o que o senhor está dizendo. Podemos mudar isso, disse ele. E havia brilho na voz que ela identificou como genuíno. E ele acreditava que estava oferecendo algo valioso. E ele não havia entendido ainda que ela não queria o que ele e pensava que ela queria. Como minha estrutura e o seu conhecimento interno, poderíamos construir algo substancialmente mais do que a cavalcante atual. Irene dixu momento de silêncio. Senhor Fonseca, disse ela então, ontem à noite o senhor me telefona mencionando o bem-estar de pessoas que eu quero ver protegidas. Quem especificamente o senhor tinha em mente? A pergunta o pega de lado. Ela veio isso na brevíssima hesitação antes de ele responder. Foi uma forma de falar. Quis dizer que situações como essa têm consequências para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos, repetiu ela. Inclusive para Natalia. O nome caiu na sala de uma forma específica, como peso que ela havia calculado. Natalia está fora disso, disse ele. E pela primeira vez a voz saiu, sem o revestimento de controle. Saiu direta, pouco mais alta, como aquela textura de pai que não consegue manter a compostura profissional quando o nome do filho aparece. Concordo que ela deveria estar fora disso, disse Irene com calma. Mas não está, porque o senhor a colocou dentro.
Ela trabalha para sua empresa. Ela tem relacionamento com meu marido, que é executivo da empresa que o senhor está tentando acquirir. Qualquer investigação sobre a proposta do senhor vai incluir o nome dela. Ela abriu a pasta que estava sobre a escrivaninha. Tirou documento de 2 páginas e o colocou sobre a mesa. Além disso, o senhor usou o nome dela para assinar documento de intenção dirigido a 2 membros do Conselho de Cavalcante em setembro. O problema é que o regulamento interno de Cavalcante proíbe explicitamente que familiares de partes interessadas em negociados assinem documentos em nome dessas partes. É uma cláusula de 2006. O senhor provavelmente não sabia que ela existia. Fonseca olhou para o documento. E ele reconheceu o que era. Ela viu isso com clareza. Ele havia mandado Natalia assinar aquela carta de intenção porque precisava de nome que parecesse neutro, que não fosse dele, que não ativasse os protocolos de conflito de interesses. Havia sido erro pequeno, do tipo que parece irrelevante quando se está montando uma estratégia grande. O tipo de erro que só se torna visível quando alguém que leu todos os regulamentos de uma empresa ao longo de 20 anos está procurando por ele. O que a senhora quer? Pergunta ele. Era a pergunta certa. Era a pergunta que ele deveria ter feito primeiro, antes de qualquer oferta, antes de qualquer amiga velada, antes de aparecer naquele escritório como postura de alguém que ainda acreditava estar negociando de uma posição de força. Quero que o senhor retire formalmente a proposta de aquisição, disse Irene. Quero uma declaração escrita, assinada, de que a Fonseca Investimentos não tem e não terá qualquer pretensão sobre a estrutura societária de Cavalcante participados pelos próximos 10 anos. E quero que o senhor retire o acesso que o senhor obtive ao mailing de credores de empresa a través das reuniões informais dos últimos meses. E ele ficou em silêncio. Em troca, continua ela. E o neo levou o documento de setembro ao conhecimento do Conselho de forma oficial. Neo porque esteja fazendo favor ao senhor. Mas porque proteger Natalia de consequências que ela não merece passar é mais importante para mim do que destruir a reputação do senhor, que você mesmo vai destruir com o tempo de qualquer maneira. Fonseca ficou olhando para ela por longo momento. Havia muitas coisas naquele olhar que ela optou por não catalogar. No final, ele disse, você é mais perigosa do que eu calculei. Eu sei, disse ela, sem vaidade. Assina, Lucia já tinha a minuta pronta. Era documento de 3 parágrafos, limpo, sem ornamentos. Fonseca leu 2 vezes. Assinou. Quando ele saiu, Lucia esperou a vir o elevador descer antes de falar. Isso foi cirúrgico. Foi necessário, disse Irene. Desligou o gravador de voz. Quero uma cópia autenticada da manhã. Você vai ter, disse Lucia. E então, depois de momento, Irene. Você menciona Natalia. Você realmente vai protegê-la. Irene olhou para exame oculta no canto de sala, que estava, como sempre, exatamente como havia estado na última vez que ela olhara, sem precisar de nada além do que já tinha. Ela não escolheu o pai que tem, disse Irene. E não sabia que estava sendo usada. Isso eu sei porque fiz perguntas antes de vir para cá. Como sabe? Porque ela me procurou, disse Irene. Uma noite, depois de saber o que o pai havia feito, Rodrigo chegou ao escritório de Rua Funchal numa quinta-feira à tarde, 16 dias após a reunião do Conselho. E ele não havia ligado antes. Havia mandado uma mensagem às 11 da manhã dizendo apenas posso passar mais tarde, e ela havia respondido pode. Havia passado 16 dias sem conversa real entre eles, apenas mensagens práticas sobre logística da empresa, sobre documentos que precisavam de assinatura,
Sobre a reunio com o doubter afranio que havia resultado numa revisão do protocolo de acesso ao e conselho que ninguém havia contestado porque ninguém tinha argumentos para contestar. Eram 16 dias em que ela havia sentido a ausência dele de uma forma diferente de qualquer ausência anterior. Rodrigo havia morado naquela cidade a vida toda, havia jantado com ela as sextas-feiras durante anos, havia ligado toda segunda para saber se ela precisava de alguma coisa. O silêncio dos 16 dias não era distância geográfica. Era a distância de alguém que está reorganizando o que sabe sobre alguém que amava. Ela conhecia essa distância. Havia vivido dentro dela olhando para fora durante muito tempo. E ele chegou às 4 da tarde. Usava uma camisa azul que ela havia dado de presente no aniversário de 28 anos dele, sem gravata, o que era incomum para ele dia de semana. Olho para o escritório da mesma forma que Fonseca havia olhado, mas como resultado completamente diferente. Onde Fonseca havia visto inadequado, Rodrigo viu uma linguagem que ele ainda estava aprendendo a ler. Você tem isso há quanto tempo? Pergunta ele, olhando ao redor. 16 anos. Ele não disse nada imediatamente. Foi a da janela. Fica de costas para ela por momento. Do lado de fora, a rua Funchal estava com o trânsito mais lento do que o habitual por causa de uma obra no quarteiro seguinte. Eu fui falar como brandeo, disse ele, sem se virar. Ela esperou. O de renovaco de 2007. Ele virou se finalmente. Ele confirmou. Diz que tinha o número do telefone que havia ligado naquela sexta-feira, que era o SU. Diz que você havia conhecido todos os detalhes do contrato de Cabica. Uma pausa. Eu fui falar com outros também. Como Pereira, do banco. Como a Dona Sônia, de transportadora de Recife. A Dona Sônia tem 72 anos e se lembra do seu nome na hora. Diz que você havia sido a única pessoa que havia ligado no sábado, de manhã para perguntar se a família dela estava bem antes de perguntar sobre o contrato. Irene ouviu isso sem mexer. Havia alguma coisa naquelas palavras que doía de uma forma que ela não havia esperado. Não a dor de não ter sido reconhecida, mas a dor de descobrir que havia sido reconhecida por pessoas que não eram Enrique, que não eram seus filhos, e que havia guardado esse reconhecimento como suficiente por tempo demais. Por que você nunca nos contou? Pergunta Rodrigo. E agora a voz dele tinha uma textura diferente de que havia tido naquela mesma pergunta no corredor do 18º andar. Não era mais accusatória. Era genuinamente perguntando. A mim e a Camila. Por que você construiu tudo isso e fica quieta? Ela demora para responder. Não porque não sabes. Mas porque a resposta honesta era complicada de uma forma que ela havia passado anos não tendo que articular, porque nunca havia sido obrigada a articulá-la, porque nunca havia sido perguntada. Porque eu acreditava que o amor funcionava assim, disse ela, finalmente. Que cuidar era suficiente. Que construir era o auto-MSI. E que o reconhecimento era acessório. Ela olhou para as mãos. E por que tinha medo? Medo de quê? De que? Se eu reivindicasse o espaço que era meu, alguma coisa quebrasse. A família. O casamento. A imagem que as pessoas tinham de nós. Ela ergueu os olhos para ele. Foi calculo errado. Demorei muito para perceber isso. E quando percebi, havia ficado quieta por tanto tempo que o silêncio havia se tornado o único idioma que sabia falar dentro de casa. Rodrigo fica de pé diante dela por momento que ela não conseguia medir. E então ele deu 2 passos Derico, a escrivaninha e sentou na cadeira de visitas, na mesma cadeira onde Fonseca havia sentado 16 dias antes, mas com peso completamente diferente. E eu quero aprender, disse ele.
Ok você sabe. Como você sabe? Neo para a empresa. Ele hesitou. Bom, para a empresa também. Mas principalmente porque neo consigo imaginar que minha me passo 35 anos sabendo de tudo. Isso, e eu ficava te ligando. As segundas para perguntar se você precisava de pau. Ela ouviu isso e sentiu alguma coisa se mover dentro dela. A mesma coisa que havia se movido na cozinha naquela manhã de quinta-feira. Mas Derico complementou pasta. Neo foi so pau, disse ela. Você também perguntava sobre o leite. E ele olhou para ela. E então riu. Uma risada pequena e pouco torta. A risada de quando duas pessoas reconhecem que estão comunicando alguma coisa do zero usando material que já existe. So que estava armazenado no lugar errado. Quando você puder, disse ela, quero te mostrar o arquivo. Ela fez gesto para os dois armários de metal. Tudo está aqui. Ordem. Anotado. Olho para ele. Vai demorar alguns meses para você entender tudo. Tenho tempo, disse Rodrigo. Ela percebeu que aquilo era verdade. E que ela também tinha. Mas havia uma coisa que ainda não estava resolvida. Uma coisa que ficara aberto desde a manhã de quinta-feira com o envelope de papel cream e os ovos esfriando na frigideira. E ela sabia, da mesma forma que sabia quando uma reunião havia chegado ao ponto que o silêncio não era mais estratégico mas apenas adiamento, que era hora de ir lá. Enrique ligou numa segunda-feira à noite. Ela atendeu porque havia decidido que atenderia quando ele ligasse. Neo por pendências sentimentais. Neo pelo peso de 35 anos, que ainda estava sendo processado, algum lugar dentro dela a uma velocidade que ela não controlava. Mas porque havia uma conversa que precisava acontecer entre duas pessoas adultas que haviam construído e desfeito algo junto, e adir uma conversa necessária era habito que ela estava decidida a abandonar. Irene, a voz dele sova diferente de qualquer vez anterior. Neo tinha a borda ensaiada de manhã do envelope, NiMa irritado do corredor do 18º andar. Sova, de uma maneira que ela não havia esperado, como uma pessoa cansada. Passo te ver, Neo por causa dos advogados. So conversar. Ela pensou por segundo. Pode ser no sábado. Às 10. No café da Alameda Lorena. Tudo bem. E ele chegou antes dela. Quando ela entrou, e ele já estava sentado com café na frente. Olhando para a rua pela vidraca, como expresso de alguém que havia passado algum tempo pensando, e não havia chegado a nenhuma conclusão satisfatória. Ela sentiu se pediu café. Esperou. E eu não sabia, disse Enrique, depois momento. Ela não disse nada. Sobre Fonseca. Sobre a Natalia ser filha dele quando. E ele parou. E eu soube quando a reunião do conselho já tinha acontecido. Ela me contou. Ela disse que não sabia que o pai estava usando o relacionamento dela com a empresa. Ela ficou. E ele olhou para a Zícara. Ficou muito abalada. E eu sei, disse Irene. E ele ergueu os olhos. Você sabia antes de mim. Sob no dia depois da reunião. Enrique ficou silêncio por tempo que ela disse ser, do tamanho que precisava ser. Hello café. Uma mesa de jovens falava alto sobre alguma coisa que ela não conseguiu identificar, e a máquina do espresso atrás do balcão fez o barulho específico de quando o vapor é liberado de uma vez. Irene, disse ele, com uma voz que ela reconheceu. Não era a voz do Enrique executivo, nem do Enrique marido, nem do Enrique que havia colocado envelopes sobre mesas esperando que ela assinasse sem perguntar. Era uma voz mais antiga, que sova como a de homem numa recepção de faz, há 37 anos, que havia dito passo te pedir uma dança, como uma seriedade que havia feito ela rir. E eu passei 35 anos não te enxergando. Ela ouviu isso.
Neo foi so negligencia. Continua ele. Eu sabia que você fazia coisas. Sabia que você cuidava das coisas. Mas eu preferi neo saber exatamente o que. Porque saber exatamente o que significaria ter que dividir alguma coisa que eu havia decidido, muito cedo, que era minha. E ele colocou a zikra de lado. Isso é diferente de neo saber. É pior. É diferente, concordo ela. É pior. E ele assentia como cabica, lentamente. O que você vai fazer agora? Como empresa. Vou formalizá-la. Estrutura nova, nome novo, posicao clara. Ela segurou a zikra com as duas mãos. A Lucia está trabalhando nos documentos. MC semanas, a cavalcada participacos vai ter uma nova estrutura societária, que o meu nome aparece onde sempre deveria ter aparecido. Rodrigo vai junto. Rodrigo vai junto. Enrique olhou para ela por um momento. E o divorcio pode seguir, disse ela. Samo documento que você me pediu para assinar. Como uma partilha que a Lucia, eu meneses veo negociar numa verso que faca sentido para os dois lados. Ela ergueu os olhos para ele. Neo tenho interesse em te destruir, Enrique. Nunca tive. So tenho interesse em deixar de existir para os outros e começar a existir para mim mesma. E ele ficou quieto por longo tempo. Lá fora, ônibus passo e o café inteiro vibra levemente. Essa vibração específica dos estabelecimentos antigos de São Paulo que convivem com o peso do trânsito como esse e faz parte da respiração da cidade. Você sempre soube o que eu era, disse ele. Neo era uma pergunta. Sempre soube o que éramos, disse ela. Os dois. O que você era? O que eu era? O que a gente havia construído junto e o que eu havia construído sozinha porque você precisava, que assim faz para continuar sendo como era. Ela colocou a zikra na mesa. Neo é uma história de valeu e herói, Enrique. É uma história de dois adultos que fizeram escolas. E as escolas dirão no que dirão. Mas você vai ficar bem. Vou ficar bem, disse ela. Você também vai ficar bem, como tempo. E ele assentiu de novo, com aquela qualidade de silêncio que ela havia descoberto nele na sala do conselho. O silêncio de quem está ouvindo, tarde demais mas ainda está ouvindo. Eles ficaram mais 20 minutos no café. Falaram sobre Camila, que havia ligado para os dois na mesma semana com a mesma pergunta, sobre o apartamento de Marijas que a Lucia e o Meneses provavelmente dividiriam na partilha, sobre uma memória pequena que surgiu sem ser chamada. Uma viagem de carro para o interior em 1995, com Rodrigo bebe no banco de trás. Quando eles haviam parado numa cidade pequena cujo nome nenhum dos dois lembrava, e comido pastel numa barraca na praça e rido de alguma coisa que também havia sumido de memória mas que havia sido real. Coisas reis neo deixam de ter sido reis, so porque o que veio depois obscuras. Quando saram, na calcada, ele disse assim, e ela disse você também. E eles foram cada para lado, que era, ela pensou caminhando na direção do estacionamento, exatamente o que precisava acontecer. Neo com drama. Neo com catarse de novela. Mas com a dignidade específica de duas pessoas que haviam compartilhado uma vida inteira e conseguiam, no final, ser café number sábado de manhã sem odiar a meu outro. 6 semanas depois, number 10 de novembro com aquela chuva de verão de São Paulo que comica às 3 da tarde e acaba, às 5 como se nunca tivesse existido. Irene Mendonça Cavalcanti entra no edifício de Vila Olímpia, às 9 da manhã com uma pasta de beijo, do breco e foi dirido ao 18º andar. A reunião dura 2 horas. Quando acabou, o doutor Afrânio, que havia pedido para continuar no conselho, e cuja solicitação ela havia sido porque ele era honesto e estava aprendendo a ser vigilante, que é o máximo que se pode pedir de alguém que estava cansado mas ainda presente.
Asinu os documentos que adra. Lucia Havia preparado. Rodrigo Asinu tambum, ao lado dela. Kama canita que ela havia dado para, ele naquela tarde na rua funchal, uma canita simples de metal escavado que havia sido, de mesa do escritorio dela hienas. Era o primeiro documento que ele assinava com o nome completo, Rodrigo Mendonça Cavalcante, na linha ao lado do nome dela. Ela alhu para os dois nomes juntos, no papel por segundo. Depois ergu os alhas para, do assino breve. O assino de quem está comunicando a entender a gramática de uma língua que havia existido ao redor dela vida toda. Quando saram do edifício, a chuva havia parado e o sol de tarde São Paulo tinha aquela qualidade específica do pis-chuva, tudo levemente lavado, as calcadas brilhando, o cairo de terra molhada misturado com o asfalto. Irene fica de pé na calcada por momento antes de chamar o carro. No 18º andar, atrás das janelas que refletiam o sul, havia uma nova placa. Ela não conseguia ler daqui. Mas sabia o que estava escrito, porque havia sido ela quem havia escolhido as palavras, como o mesmo cuidado com que havia escolhido cada coisa importante ao longo de décadas. E desta vez sem deixar que ninguém escolhesse esse lugar. Cavalcante Mendonça participacos. O nome dela. Finalmente no lugar onde sempre havia morado. Rodrigo ficou ao lado dela na calcada, olhando para o mesmo edifício. Depois olhou para ela. Almoco, disse ela. E foram.